So Himachal Valley. Once again, it was a really fantastic test. It will be the last photo. So we can see a lot of excitement going on here among the public. They're marching towards. Yes, marching towards the pond. For the pond now. Yes. So really, it's a very nice moment. Nice comment. You can see all are filled with happiness. Yes, sir. So they are showing their happiness by showing, the dances. Yes, they are all overjoyed. You can see the youngsters there. Youngsters dancing. Yes. Okay. আপোনাৰ যোগেদি সমগ্ৰ বৰহাটবাসী ৰাইজলৈ বিজয়া দশমীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ইয়াৰ পৰা শুভকামনা জনাইছো বৰহাটবাসী ৰাইজৰ প্ৰবল উৎসাহ উদ্দীপনা আপোনালোকে দেখিছে সকলোৰে সহযোগিতা আমি পাইছো খুব আনন্দিত হৈছো আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দেৱগগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অজয় এক্কা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতা এটা কৰিলে আৰু লগতে আমাৰ অনুষ্ঠানো আগবঢ়িলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক আজি মই ফেচবুকৰ ব্লগটোৰ যোগেদি আপোনালোকক মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছো Thank you so much. You all have all sufficiently enjoyed, and happiness is seen around everywhere. আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি এইটো একমাত্ৰ বৰহাটৰ একমাত্ৰ বাসন্তী পূজা বৰুৱা চালি মৌজাৰ ভিতৰত আৰু ক'তো বাসন্তী পূজা নহয় আমি এইবাৰ চতুৰ্থ বৰ্ষত ভৰি দিছে আমি একমাত্ৰ বাসন্তী পূজা মই আগত বাসন্তী পূজাৰ আগতে বিখযাত্ৰা দেখুৱা নাছিলো প্ৰথমবাৰ আহিছো না প্ৰথমবাৰ আপুনি দেখাইছে আমি ধন্যবাদ জনাইছো আমি আশাবাদী যে অনাগত দিনত আমি আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা পাম সহাৰি পাম আপোনালোকে বহুত সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কিন্তু বাৰে বাৰে মই ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ দুইটাতে আপোনালোকে যথেষ্ট আমাৰ সহযোগিতা কৰিছে আমি ধন্যবাদ সমাবেশ যথেষ্ট বাঢ়িছে One thing I would like to say, we can see the unity. We see a good unity. There is a feeling of oneness through this puja. Yes, sir. So we are really very happy. We are very happy to see everyone happy. So happiness is in all around. আধ্যাত্মিক দিশতে আমি কিবা চিন্তা কৰা নাই আমি সাংস্কৃতিক দিশত বৈদিক আধ্যাত্মিক খিনি আছেই কিন্তু তাৰ সাময়িকভাৱে আমি সাংস্কৃতিক দিশতে হওক বা শৈক্ষিক দিশতে হওক আমি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছো আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ তাত নৃত্য কৰা যুৱতীয়ে গৈ পিনি তেওঁলোকে মুম্বাই কাৰ্নিভেলৰ নিচিনা ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমত তেওঁলোকে সেই মঞ্চৰ পৰা গৈ পিনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এটা প্লেটফৰ্ম দিছো আমি যুৱক যুৱতীসকলক সাংস্কৃতিক not only that, not only the festival, not only the work. No, it's they've given a good opportunity. So to say, platform. হিন্দুৰ পূজা হৈ থকা নাই এইটো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৰে কাৰণে হৈছে আৰু আমি ভাবো এই পূজাৰ পিছত আবতৰীয়া বিহু এটাও সৃষ্টি হৈছে বিহু আহি আছে আৰু 15 দিন পিছত কিন্তু এইটো আবতৰীয়া বিহু বুলি আমি আজিয়ে বিহু আমি নাচিছো গতিকে আবতৰীয়া বিহু এটা হৈ গৈছে প্ৰি বিহু সেলিব্ৰেশন যাক কয় ক'ব পাৰো ভাল লাগিছে এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান এতিয়া আমি এটা বিখযাত্ৰা ইয়াত আগতে দুৰ্গা পূজাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ বিখযাত্ৰা হয় আজি প্ৰথমবাৰলৈ মই দেখুৱাই আছো এই ঠাইৰ পৰা এই পুখুৰীটোৰ পৰা যিটো এটা বাসন্তী দুৰ্গোৎসৱৰ এটা সমাগম ৰাইজ এটা বিখজন যাত্ৰা পুখুৰীটোৰ চাৰিওফালে সমাৱেশ হৈছে গোট খাইছে আমি দেখিছো ভিৰভাৰটো বাঢ়িছে হয় ভাল লাগিছে This is the Himachal side. Idol of Goddess Durga, sir. Am I right, sir? Idol of Goddess Durga. Yes, idol of God. You saw the whole full view. Asake sabogole bor birat dhuniya decoration. We can say good decoration. Yes. So this is Goddess Durga. So this is called as Bakhanti Puja. Descending now. Yeah, this is now descending. It was ascended, now descended, and then it will be immersed. Yes. It's going to be immersed now. So we can see Sumit. Yeah. We can see Sumit is taking the initiative here. Yes, sir. Yes. So all youngsters are there. Yes. Looking. Yeah. He's along with Sumit. All the followers are there. Yes. Yes. Okay.
Anyway, you can see all the youngsters are here. Yes, all Like, you know. other generals Yes, yes. of Goddess Durga. Yes, we can see mainly gents here. Females are not allowed maybe here. So really very beautiful scene. Scene, yes, behind the railway station here in the pond. We can see, the pond is also getting ready. Yes, few youngsters are already immersed in the water. This is the holy job, am I right? Yes, it's a holy job. It's a holy job. You can see the old statues there. All statues. That were from Durga Puja and Kali Puja. Yes. Durga Puja festival. Yes. Only from the Durga Puja festival. So we can just focus here also. We can see the spectators all watching from in and around. Yes. So children's, ladies, all are enjoying here. Yes. So this is the last part of the funeral, so to say. We are not to say immersion. We cannot say funeral, but it is an immersion. This is the tank side, sir. Yeah, this is the tank side. Yes. And so to say, people all around Borehad have been gathered here. See the devotees coming. Yes, yes, all devotees. This is the holy tank. Maybe the holy Yes, water. yes, holy tank. The Syrian water, you can see it. Yeah. Yes, yes, The people are mastering stone here. They get out. yes. Yeah, this is. Yes, yes. This time, this is the fourth year. They said This is not typical autumnal. This Yes. is seasonal. This is spring. spring. Yes, yes. I hear our summer pal is there. Springly advent of the Goddess Durga. Yes. This is called Basanti Puja. Sir, focus on summer. Hi, secretary. Of the Durga Puja festival. Yes. Sir, কেনেকুৱা লাগিছে? একদম ইমানে ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ অনুভৱ? আমি যিটো ভাবিছিলো হয়, তাতকে ইমানে বেছি খৰচ গুচি গ'ল আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাই ইমানে আমোদ কৰিছো আমি ইমানে ফূৰ্তি কৰিছো আজি Sir, so to say, action and reactions are there. Actually, So all the we can see the action. All the people of Borehad are very happy. Secretary of the Okay. all completely supported us actually all are completely supported us that's why we are successful this year fourth year of this Basanti Durga Puja so fourth year but we are successful then we hope fifth year they coming forward. It will be better. it will be better than this year. Yes. Okay. Last year also we have seen, but this year it is very Betterment. very betterment from last year. Yes, yes. There will be more improvement. Yes. Next year we will. Next year we'll get more betterment Yes, more from this year. Yes, yes. So Actually, we are really, very happy and it's a matter to be very happy. All the Borehad So people we are all satisfied, so to say. supported us because of this Basanti Durga Puja. All they have supported, fully they have supported us. Okay. Thank you. They have supported wholeheartedly. Yes. All hardly supported us. That's why we got it successful. So And advertisement was not People less. irrespective of caste, community, religion. Yes, yes. Everyone is supporting. Everyone. yes, everyone This is supported. only the festival is Actually, during Durga particularly Puja, for one religion. Aradiya Utsav, that much people are gathered, but this year only one Durga Puja, but equally all the people are gathered here. Yes. That is where that means we have successful. Immersion to start right now, It's a massive program for everyone for the devotees of this place. Yes. It's a massive program. এটা অতি আকৰ্ষণীয় এটা অতি মনত দুখ লগা হয় কিছুমানে মনত দুখ লাগিব এতিয়া ইমান 4 দিন এতিয়া ব্যস্ত আছিল তাতকৈ বেছি আমাৰ সমিতিৰ বিকল্পীসকল ব্যস্ত আছিল সদস্যসকল ব্যস্ত আছিল আজি কিন্তু দুৰ্গা বিকৰ্জন হোৱাৰ লগে লগে এটা দুখৰ দিন কিন্তু দুখৰ দিনৰ লগতে আপোনাৰ সুখৰ আনন্দ দিন পুনৰ আহিছে বিহু ফেষ্টিভেল বহাগ বিহু আহি আছে yes sir Part of the festival. the part of the festival yes sir Lastly, they yes. immerse the statue into the water. yes exactly sir the soldiers of mighty goddess Durga. You can see here the soldiers, mighty soldiers. Again, the generals. There are generals like Lord Kartika, goddess Lakshmi, goddess Saraswati, and then also Ganesha, Lord Ganesha. And they are above all mighty goddess Durga, the supreme
supreme over the poles to kill Mohisasura. Am I right, sir? Yes, yes. So there is a victory. Victory. Yes. It's a sign of victory. Yes. Sign of Victory over evil. Yes. So anyway, they are lastly bowing before the goddess, before the emergence. Yes. They're taking the blessing for blessing the 3 days or 4 days program, and they were successfully, able to come up from. Accomplished, everything. That's Yes, successful. So They want to see here the last blessings. in this puja. One more thing I saw, there are a lot of competitions. Yes, worships were there, and a lot of competitions were there. Yes, sir. So that should be there in future. Yes. And that's a very good sign. This is the immersion site, the tank, the holy tank. So we are all watching this video from Borhat behind the railway station, and this is the holy tank where the immersion program is being held. Let's take some ladies and photos. Let's say yes. ভাল লাগিছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে দুখ লাগিছে মা বিদায় হোৱাৰ কাৰণে আকৌ আহিব চিন্তা আহিব দুবাৰ আহিছে চিন্তা নাই বসন্ত দুৰ্গা পূজা বসন্ত উৎসৱ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আহিব আহিন মাহত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিছে চাগে তহনে মা সকলোকে বহুত ভাল লাগিছে লগতে তেওঁ বিদায় হোৱাৰ কাৰণে বহুত দুখ লাগিছে অহা বছৰ আশাত ধন্যবাদ ভাল লাগিলে এইসকল আইসকল কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে দুখ লগা নাই নেকি দুখ লগা নাই দুখ লাগিছে কাটিব মন গৈছে আহিব মন গৈছে আকৌ আহিব হয়নে ৰৈ থাকিব আকৌ আহিব দুখ লাগিছে দুখ লাগিছে বিহু আহিছে আহিব লাগিব পাৰিলে ভাল লাগে immersion, the right immersion. It's all tied together now, there. Yes. So this is the last part now. Last part. The concluding part, yes. You can for the goddess Durga. This is the last. You say the last shin. So this is okay. Yes, sir. The last shin for. Okay. So we will see the emergency program is going on. Now the goddess Durga is being just immersed in the water. Yes, and it has been immersed into the water, and goddess Durga has gone into the water. Yes, into the water, and we can see a lot of helpers, a lot of youngsters coming forward to put the goddess Durga deep into the water. Descending. Yes. Our soul is going to ascending now. Yes, that is true. Ascending and descending. Body is descended into the water, immersed into water, but the spirit has gone to heaven. Yes. Ascending. Yes. Good. A very good thing I have learned from you, sir. Yeah, we have studied in maths, ascending and descending order. Yes. Here, yes, another statue is being immersed into the water. Yes, we can see people are very happy. Yes, very. Now the third statue is being about to emerge. Yes, here. Yes, last. Women from what they are doing now, whistling. Yes, whistling. Yes. Okay. Yes, we can hear the whistle of the devotees, and this is the fourth. This is the third. Women. Yes. Okay. The last part. Lord Kartika. Yeah. Lord Kartika. Oh. Going the water now here. So the last statue is being. Lord Kartika. Yes, Lord Kartika. Okay, yes, deep into the water. Yes. Okay, so wonderful, so nice scene. This scene is seen from Borhat. Yes, this is a fantastic scene, and this is the emergency program of the devotees of Borhat. Yes, so almost all the statues are been emerged already, and the program is in the last ending part, and people are spraying some water from the holy pond. So really, it's a very nice to see. We can see
the unity and integration of Borhat. Yes. So with this, we would like to wind up our short video of the immersion program from Borhat. So viewers, once again, thank you. We love each and everyone. Yes. May the, yes, healthy, and to see the next immersion program in Borhat. So once again, thank you so much. Thank you so much. Please share. Yes. আমি এখানে আইছি টাটা Video to like kori. Yes. ভিডিও লাইক কৰি মোলাতি মই আহিব লাগে কিন্তু মই এনেকুৱা আছো জয় শ্ৰীৰাম Okay. Good. মা দুৰ্গা Okay, good. জয় মা Yes. Very good. So anyway, in these few days the weather was good and the puja was very fantastic. Everyone enjoyed. We can see the enjoyment till of the last emergency program. So viewers, once again, Deva sir, thank you so much for your nice, video. Thank you so much. Help me so much. Thank you so much. Yes. আমি এই ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো আমি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব গতিকে বৰঘাটত আউডিয়া দুৰ্গ উৎসৱৰ পিছত এবাৰ বসন্ত দুৰ্গ উৎসৱ বাসন্তী দুৰ্গ উৎসৱ বুলি কয় দুৰ্গ উৎসৱ 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি অন্তিম কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে দেৱী দুৰ্গা ইমাৰ্চন ইতিমধ্যে শেষ হ'ল অৰ্থাৎ বিসৰ্জন দিয়া হ'ল বিসৰ্জন শেষ কৰি ইয়াতে ভিডিওটো সামৰিছো সকলো সামৰিলে গতিকে তেখেতসকল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বৰহাট থানাৰ ফালৰ পৰা তেখেতে সহযোগিতা কৰিলে ভাল লাগিল গতিকে ধুনীয়া এটা প্ৰশাসনৰ হয় দাদা ভাল লাগিল আপোনালোকক সহায় কৰি দিলে ৰাইজক বৰহাট আৰক্ষী থানাৰ ফালৰ পৰা খেলি পেলাই খুব ধুনীয়া হ'ল ভাল লাগিল আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো বহুত সুন্দৰ ইয়াতে ভিডিওটো শেষ কৰিছো ধন্যবাদ